¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, ya estamos llegando al Ecuador de la mañana. Les pido que se vayan sentando para lo que está por venir. Dos platos fuertes importantes. Vamos a por esa tercera ponencia, si les parece. Voy a ir presentándola ya. Es KATHLEEN Wolf, investigadora científica de la Universidad de Washington, como les decía, nuestra tercera ponencia de hoy. Seguro que va a ser muy interesante. La presentará Ricardo López de HARO, que es director de desarrollo de PREZERO. Adelante. Muy buenos días. Muchas gracias, Miriam, por la presentación. Un placer estar aquí con vosotros un año más, que ya son 49, cómo pasa el tiempo. Estaba explicándole a KATHLEEN que lo de la puntualidad en España regulín nada más y que, bueno, se nos van acumulando los retrasos y vamos a ver si somos capaces de intentar de recortar un poquito el plazo y ganar algo de tiempo para intentar, bueno, pues acabar en la agenda, ¿no? Tengo el placer de presentaros a KATHLEEN Wolf, que es una persona súper interesante, una persona que la verdad es que tiene una conversación brutal y tiene un currículum que llama la atención. Es bióloga, es máster en arquitectura y paisajismo, está doctorada por la Universidad de Michigan y es investigadora en psicología ambiental y en el impacto que causa esto en los parques urbanos, especialmente en parques urbanos. Es una estudiosa de la interrelación entre la parte social y la salud pública, especialmente en todo lo que está relacionado con la percepción ciudadana, de cómo los ciudadanos perciben este tema. Y va a compartir con nosotros, nos va a contar sus últimos estudios, sus últimas conclusiones de los resultados que está realizando con las investigaciones que ha estado haciendo en estos años en este campo. KATHLEEN, encantado, muchísimas gracias por venir y el foro es tuyo. Hola, hello everyone. It is such a pleasure to be here, and I'm not feeling jet lag because I actually arrived a few days earlier, so hopefully this talk will go well and smoothly. And I thank you all for your attention to and your work on this very important topic of parks, green space, nature, and health. And we've already heard a couple of excellent presentations, and I hope to join the ranks of something that is of interest and of value to you. I'd like to say, to open my comments, is that I have a little different perspective from the prior two science speakers in that, yes, we need more research. Yes, we need to understand more about how people respond to green spaces and parks, but I think we have enough to start to act. And so what I'd like to share with you is an overview of research, less so the statistics, less so my own original research, but more about the general body of knowledge that we have and what it means for evidence to action. The parks that you work with and parks all around the nation, all around the world, have a variety of characteristics, sizes, programs, and attendees or users. And so there are some characteristics across these that can be of great value to people in a variety of ways. And that's what I'd like to share with you, are some of the high-level findings, some of the high-level understandings of why the many different types of parks that we all encounter and work with are of value from the perspective of human health. Three different general topics I'd like to share with you today. The first is, what are some of the research trends? And we've already heard a bit of that from prior speakers. But then I'd like to talk next to, what does this research mean for action? What does this mean for what we do on the ground and how people experience parks? And an important part of that, from what I've seen in talking to people around different places around the world, is new partnerships are taking place. People and organizations that may have not thought that parks were all that important are now giving it new attention and are considering
connecting with people like yourselves who are the parks planners, the managers, the people who take care of everyday operations and long-term trends. We know from the research that parks are a whole health solution, and what we mean by that is health organizations are looking beyond, well, if someone is sick, someone has a disease, how do we treat them? We are now thinking about whole health. What is the full set of circumstances that help us to be well, that encourage well-being, and perhaps even prevent us from having to go to healthcare services with a disease or a disorder? All right, let me start with what is the evidence. You've already heard a good bit of that. Reviews are, they are projects that scientists do every once in a while, they collect a series of articles about a topic, they search through them, they synthesize them, and then they generate general overview. We did an informal search review called Green Cities, Good Health, and it's a website. So if you'd like to take a look at some of the general topics, the general information that we find across the research to date with nature and health, this is a good place to start. I've been told by parks managers, I've been told by urban foresters, students, that this is a good starter place. And if you go to the website, what you find then is about a dozen topics. So there on the left, about a dozen topics having to do with nature, wellness, well-being, in a rather broad way. Yes, individual, personal health, but also community health, even extending to economics. So there's an essay, there are fast facts, meaning some of the statistics, and then a brief overview for each of the topics you see on the left. When we look across the articles, across the evidence that's been published about health, these were the topics that we found that kind of lifted to the surface. And it's a consequence of looking at thousands of articles. That's another thing that's important now, is when I started this 30-something years ago, my age, 30-something years ago, there was very little research. There were very few science articles. We intuitively knew of these benefits of nature and health, but we didn't have those numbers, the statistic to support that. Now we have thousands of articles. So here you see, this chart shows the distribution of the materials that we looked at to prepare Green Cities, Good Health. And so the bars represent then the percentage of articles by topic across the entire collection. Active living at the bottom. Lots and lots of research about that. Very important that we be outside and active, and in that way helping to prevent disease and increasing our wellness. One of my research interests at the very top, safe streets. The interface of green in our streets, traffic, crashes, accidents, people's injuries. We have had, at least in the United States, very little support for doing that research, hence, in part, the difference of the distribution. Other topics include equity. As our last speaker mentioned, the distribution of parks, the variability depending on people's affluence and socioeconomics. So there are many, many topics here that relate to well-being and wellness. More recently, colleagues and I did another review focusing only on trees in cities and human health. And so we did this scoping review. This article is available, no paywall, it's free if you want to download, and you can take a look at that. Hopefully some of these resources, myself and other speakers, will be made available to you after the conference. I'll check and see if there's a way to provide that sort of information. We, myself, colleagues, we have looked at thousands of articles, we have done these reviews, and what I see are some high-level messages that have surfaced, that have informed how we might do policy planning and management for parks and green space.
And yes, we can learn more through research, but I think we have enough evidence at this time to start to act and even to share these messages. So the first time you might speak to people about these things, you won't tell them a lot of statistics, but you may suggest to them at the very highest level the importance of nature and health. First thing we saw was that having green in our communities, on one hand, supports general wellness. So I'm fairly healthy, you might be too, but having access to parks, green, and trees continues to support that wellness. But what if we have a disease? We've gone to a doctor, we've gone to the hospital, we might have diabetes, a heart problem, other mental illness. Many articles suggest that if you're diagnosed with a clinical disorder, having nature contact can help to diminish, not completely heal, but certainly to help diminish maybe the symptoms and the negative expression of those diseases. So general wellness, therapy and treatment, two high-level benefits of greening. Research is also turning now to this idea of dosage. So if you're going to the hospital or a doctor and you receive a medication, you receive a dosage, a certain quantity. You take it over a certain amount of time. People are now exploring, investigators are now exploring dosage in terms of nature experience, stress response, blood pressure and depression reduction, well-being, elevated well-being. What you see here is generally trending, and again, we can learn a lot more about this, but general trending of about 20 to 30 minutes outside, and you see these reduced physiological, mental health responses. And then, if you tally that up, we're seeing across the research that about 120 minutes a week total can be quite valuable. So, multiple sessions across the week, just like a medication, you rarely take one time and you're well. Likewise, experiences of nature, repeated experiences, repeated dosage over a period of time. Another high-level message is that nature is valuable at all times in our lives, cradle to grave. From the very earliest days of our lives, even the first hours, research is now showing that women who are pregnant, if they have green in the proximity of their homes, they are healthier during their pregnancy. So cradle to grave, earliest days through middle age, through adulthood, and on into old age. The one study presented earlier about dementia, Alzheimer's, and so on. So we're learning more about people who are older and the value they gain from being outdoors. This is really important for parks management and planning, thinking about the very youngest people to the more old or older people, and what might be their needs, what might be the facilities, what might be the types of programs and activities that are suited to them, and thinking about this full range in how people experience parks. What I take away as a message from all this, and this is my interpretation, this is not necessarily science, but it's a synthesis of the science, and that is, we have heard for decades about the value of good nutrition. We need high-quality food, we need it every day, calories, nutrients, and so on. For me, nearby nature is equivalent. We need high-quality access to high-quality nature, and nature in our immediate surroundings frequently, on a daily basis. Now, we might occasionally go for a nice meal at a restaurant. That's important in our lives as well. Or there might be a memorable feast. In our nation, Thanksgiving, for instance, in the autumn, we gather with friends and family and have a lot of food to the point where we don't feel so well. That's valuable too. But everyday nearby nature is so valuable. Just as you might go to a faraway park and have a vacation and it's splendid, the coast, mountains, but nearby nature every day is important. Nature nutrition, if you will. We will hear
more about research, more about some of the studies, but my feeling at my age, stage, my career, is we can act on what we know. And I'm sure many of you are already doing that. But thinking within the work that you do to plan parks and manage them, what might be that extra little thought or extra little effort towards promoting human health? And I just will use a sample of ideas. There are a variety of different programs that people are developing. Here's one, forest preschools or nature preschools, where young children, even prior to entering elementary or primary school, have deep and constant experiences in nature. This is quite popular in my own home or near my home in Seattle, Washington, where very young children are outdoors almost every day, if the weather's okay. And they're learning academics, they're learning social interaction, they're learning or expressing imagination, creativity in these outdoor spaces. And if you are interested or work with schools and children in the United States, Children and Nature Network is a wonderful resource. It lists research, it lists programs that people are doing in different communities. It has infographics that you can print and share with people to help build these ideas, to help build support. Another important program development I see, and it's fairly simple, is to promote walking. Offer walking programs, welcome people, invite people to the park, to a streetscape, to a boulevard where there are groups who walk together, learn together, talk together. So there's a social cohesion part of this as well, which is important. Not only the physiology of walking and active living, but the social cohesion. And walking meetings. So if you might have partners in the business side, private sector, or government offices, government buildings, propose walking meetings and set up the spaces for that to happen. On my side of this, I sometimes do walking meetings with students. We get up out of the office, go outside, walk and talk about the project, walk and talk about what sort of classes they need to take. And I find that there's a different dynamic, a wonderful dynamic that happens when you're walking and talking with other people. If you are a place that might have a collaboration with a therapist, someone who's offering treatment, in this case, the Bloedel Reserve is a public garden, extensive forest area, as well as some more formal gardens. And they have what they call the Strolls for Wellbeing program. Visitors enlist in the program. They participate for 2 months. They come to this site, about once every 2 weeks. They have a journal. They talk. They think about what is happening. They reflect. It becomes like a meditation. And then part of this is strolls at home. So in between the visits to the public garden, they are also doing intentionally these strolls at home. The Bloedel Reserve, if you search this organization, you will find some of their Strolls for Wellbeing materials. They have a guidebook, they have the journal that they share with users, and so on. Some of the best research with regard to nature and health, in my opinion, having done these reviews, has come out of Japan and South Korea. The term is Shinrin-yoku, or forest bathing. And this is not, you're not in a bathtub out in the woods. This is a contemplative, focused walk in wooded areas, nature areas, and thinking about where you are and paying attention to your senses, putting aside your phone for a bit of time,
And there have been studies of incredible benefits associated with forest bathing. There are now various organizations, I believe there's one here in Western Europe, I'm not sure of the name, but there's one in the United States, there are several in Japan and South Korea, that train and certify guides to share this experience with people and to help them move into the experience. A forest bathing session is typically 60 to 90 minutes, 1 hour to an hour and a half, and it seems like a lot of time, but it's a wonderful, I've done this 3 different times, it's a wonderful immersion from all the busyness of life to a very slow thinking, slow movement, contemplative, meditative state. And the after effects, one can feel the stress reduction immediately, and it lasts for some time after the session ends. The research, what we see across this research is that there are many mental and physical benefits. Cholesterol management, heart rate reduction, blood pressure, and so on. Again, and these are very good studies, randomized controlled trials, and they've been done with a variety of participants, subjects, and places. And you might think about this then, what I'm observing in some communities and some countries is that they're starting to inventory their open space systems for the potential to conduct forest bathing. So thinking about what are the facilities, what are the places that are needed, and mapping that so that people who want to participate in forest bathing can quickly find the locations to do so through a map source or brochures or whatever it might be. Another opportunity for partnership is parks prescription. And we are seeing this expanding in North America, the United States, Canada, perhaps here as well, where doctors, nurses, other healthcare providers are actually giving to patients a prescription for the amount of time they need or should be in nature. And it might be in their own yard, it might be in a nearby park, it might be in a blue space near water. And this, again, is starting to really get some traction, starting to work well in our starting to see medical partnerships. Walk with a Doc is another program where people gather, patients gather, they spend time with a healthcare provider, not in the office, not in the hospital, but walking in a nearby park. Again, an opportunity for partnership. And some of these partnerships now in the United States, you find that doctors are prescribing nature activity or elements. They're also starting to monitor the patient's records and measure some of the outcomes, be it mental health or physical health. This is one example from the state of Texas. Mental health is one of the most prominent benefits that we see across the research literature. Nature and health, mental health, and this has become even more prominent in our awareness with COVID. So many challenges in our lives, so much to do, so many deadlines, busyness, scheduling. COVID took a toll as well, the combination of isolation, disruption of our lifestyle, disruption of work, and attempting to accommodate all of that and attempting to work through all of that. Also, climate presents many challenges in our cities and towns. And there's a term in psychology, solastalgia, for the grief or the negative emotions that one feels as you experience climate or the change in the environment. What we see then is that time in nature is really valuable to address mental health concerns.
And what is going on? Prior speakers spoke about pathways. What is one pathway, perhaps, why we respond well to nature and mental health? And rumination, that word there, rumination, is this tendency when we're in depression or even just a negative mood to spiral in deeper and deeper into negative thoughts, negative responses. Time in nature, though, my colleague Greg Bratman at the University of Washington, he sees that people lift out of that negative spiral into more positive thought, to more positive memory, thus improving mental health. Attention restoration. We are so busy and it involves so much cognitive effort. We are working so hard to pay attention to tasks and the demands of our lives. The Kaplan's, Rachel and Stephen Kaplan, have discovered and have promoted the idea that we need nature or can use nature to help restore that attention so that we function better in the office, at home, wherever it may be. And there are design elements. These are things that you might think about and bring to parks management and planning, green streets, and so on. A sense of being away. Extent, it's big enough that you feel you can move about. Compatibility, you feel comfortable, you feel secure, you feel safe. But soft fascination is really important. Soft fascination, it would be those elements of nature that draw our attention without effort, that we don't have to think about, well, I need to look at this. Birds, plants, wind in the trees, watching the clouds, all of these things are what we pay attention to and without effort. And that can help us restore cognitive ability. We're also seeing across a number of studies that biodiversity can be valuable in mental health response. So a number of studies for decades now have shown that if you experience nature, there's a certain gain of mental health or mental wellness. But biodiversity is another added element, and you gain just a bit more margin of value. So complex landscapes, maybe you're working more towards introducing more biodiversity, more wildlife habitat in your work and in the places that you manage. There's a potential for that also benefiting people more so with regard to mental health. Last series of ideas here are about how we take this to community planning, community activity. And these are very early. I'm again pulling from examples that I've seen in a number of places, just very initial thoughts. And I'm working with a team of people in the United States. We're looking at urban planning practices that might encourage, by way of urban planning, encourage more nature for health in cities. And there's a variety of ways that this can be done in terms of tree planting, in a variety of districts, vertical gardens, and so on. You know about a lot of this, and thinking about them in a holistic way as a system. Because our cities, transportation engineers, you don't go to a transportation office, one office there for the freeway or highway, one office over there for the neighborhood street. They're all consolidated, they're all combined. Likewise, our utility systems. But in many cities, nature management and administration is scattered about in different places, different offices. So maybe it's time, because we're understanding the importance of green space and nature-based solutions, that we consolidate how we manage and plan for green in our cities. Thinking about sites to system, thinking about not individual parks and what their needs are and how we manage them, but how they're connected, how we visually and perceptually, how do people map in their minds movement through a community, movement through the city to go from one green space to another, and how to reinforce that. The final idea that's moving out a bit is the 3-30-300 rule. Cecil Konendijk, Holland, Dutch urban planner, urban forestry,
And here's an idea to work with planners. 3 trees are visible from every home, 30% canopy cover, parks may contribute to that, and finally, access to a park or green space within 300 yards or 300 meters of your home. Simple, ambitious, straightforward, but it's a start in the conversation about where and how we implement more nature in cities. So I leave you with that. We have evidence, we need more evidence, but we have enough to start, and that is evidence to action. And that folds into policy and programs, not only for our parks, but for our entire city planning, comprehensive planning. And with that, we can work into more interesting partnerships with schools, with hospitals, with other organizations. So again, I thank all of you for what you contribute to your communities, to this city, to your own cities, and thank you very much for the invitation to be here. Muchísimas gracias, KATHLEEN. La verdad que a mí, sinceramente, me ha parecido interesantísimo, no me he perdido ni un solo detalle y sobre todo me ha parecido muy importante que dijera que tenemos suficiente con lo que tenemos, con esas evidencias para pasar a la acción. Ya sabemos quiénes son los que tienen que pasar a la acción. Nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad, pero sin duda también los gestores de nuestras ciudades, de nuestros pueblos y de nuestro país. 1 de cada 5 personas en España tiene problemas de sobrepeso. Así que vivir en un barrio cardiosaludable seguramente y que nos receten esos paseos por el parque aligeraría mucho también todo el peso que tiene nuestra sanidad. Yo no me alargo más, vamos a pasar ya a esta mesa redonda, la ciudad verde como paradigma de salud para los ciudadanos, o me atrevería a incluir para todos los ciudadanos, hablando de esos barrios cardiosaludables. Estos van a ser nuestros ponentes, Jane Miller, World Urban Parks, Andrew Rudd, ONU-HABITAT y Borja CARABANTE, delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Les voy a pedir que suban ya, no me dejen aquí sola, porque yo sola no voy a poder empezar ningún debate. Adelante. Si alguien sabe dónde están, que los vayan llamando. Y si no, yo me voy alargando, que para eso... Bueno, no sé si, por cierto, ahora durante el debate ya les anuncio que cada uno de los intervinientes van a tener aproximadamente 10-15 minutos, pero si ustedes tienen alguna pregunta, a mí sí me gustaría que esta mesa redonda se convirtiera en un debate de todos, porque seguro que tienen mucho que aportar y muchas dudas que ellos como especialistas les pueden resolver. Ya tenemos por aquí a Jane Miller, tenemos adelante, come on, Andrew Rudd, un aplauso para ellos. Y nos falta el señor Borja CARABANTE, que debe estar a punto. Que me dicen que se está microfonando. No pasa absolutamente nada. Cosas del directo. Nos vamos sentando. Bueno, congratulations. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Muy brevemente, mientras baja Borja CARABANTE, ¿qué les ha parecido? ¿Qué les han parecido estas ponencias? I think they've been great. The research is phenomenal, and it's been very impressive. Okay, thank you very much. Ya tenemos aquí a don Borja CARABANTE. Muchísimas gracias. A ti. Buenos días a todos. Bueno, como decía, vuelvo a recordar, esta mesa redonda, este debate lo vamos a hacer en español, pero si alguien necesita la traducción, como yo, aquí la tienen. La ciudad verde como paradigma de salud para todos los ciudadanos. Y a mí me gustaría que empezara hablando Andrew Rudd de ONU-HABITAT, porque es una persona a la que todavía no hemos escuchado y seguro que tiene mucho que aportar. Adelante. I think I'm going first. Okay, this is your turn. Would you like to begin? Full presentation. Yes, okay. Okay. En primer lugar, quisiera disculparme que no voy a presentar en español, pero ha sido mucho tiempo desde que trabajo en español y sé que no podría articular mis ideas al nivel por este congreso. In which case, thank you so much for the interpreters doing this important job.
Could I have my first slide, please? Are we going to presentation? Yeah. You begin. Necesita la diapositiva, entiendo que necesita la presentación. I think there's... Oh, indeed. Ah, okay. Thank you. So I'm with UN-HABITAT. We're the UN agency for cities. We're located in Nairobi. I suppose I'd like to start with the idea of us thinking a bit more broadly about the healthy green city. Not just health for humans, but health for other species and indeed for entire ecosystems. And that means looking more broadly at how the built and natural environments are changing and equipping cities to prevent the mistakes of the past, particularly cities growing now who won't have a second chance to get things right when it comes to unprotected green space. Someone once said, I think from the London Wildlife Trust, that a given space in the city probably has more biodiversity than an equivalent space in a rural agricultural area. A lot to unpack there in terms of whether we're talking about richness or abundance, and if it is abundance, are we talking about urban adapters or avoiders? But I think what always has struck me about that is how it underscores that the diversity of human preferences really shape the landscapes that we build. Balconies, gardens, all within cities form stepping stones to larger green patches at the edge. And that's what I'm going to focus on, is really the edge of cities that are changing very rapidly and where impact sustainability-wise is really most profound. We're at the brink of a lot of promise and a lot of peril. Obviously, we face many tipping points, biodiversity-wise, climate-wise. The recent agreement in December in Montreal on biodiversity gives us a lot of hope, certainly gives me some hope. But also the improbability of change, considering that consumption of land, of water, of energy is accelerating, particularly amongst land-rich countries, which include my own home country. And what's frankly quite depressing is that that paradigm is spreading. Unfortunately, this 20th century tendency in the developed world to sprawl and to segregate land use is happening really everywhere. And a lot of emerging economies forcing car dependency, creating a kind of bypass urbanism that it's called, that's really fragmenting our landscapes with disastrous consequences for biodiversity. In many of the smaller cities in which my organization works, this usually takes one of two forms. On the left, badly planned urbanization, which wastes land and privatizes most open green space. Or, the other side of the coin, on the right, unplanned urbanization, where there is practically no public space, green or not. So how do all of these millions of developmental decisions affect the global state of things? 10 years ago, we worked on something called the Cities and Biodiversity Outlook. It was the first projection of urban land expansion that had been done globally. It predicted essentially that cities would more than double in size, physical size, within 18 years. More than in all of human history. In parallel, we have friends at the University of Pennsylvania who've done a study looking at 400 cities in the world's 36 most biodiversity-rich hotspots, found that 90% of them were expanding directly into biodiversity-sensitive areas, putting these in direct conflict. We see this here as a kind of Venn diagram and shown for metropolitan Sao Paulo. At the right, this is the state of Baden-Württemberg in Germany, one of the few to actually undertake a study of landscape fragmentation across the whole region, looking at how its green spaces are really being cut up into smaller and smaller pieces. It's a pity because we have a lot of data for why
appropriate compactness and development is beneficial for a lot of reasons. On the left, you see x-axis wise, as cities get more compact, you see a massive decrease in the y-axis in terms of per capita emissions. Clearly critical for climate. On the right, major reductions in the cost of infrastructure. This is an interesting study we did. We looked at 50 cities around the world that had done urban parks improvements. We looked at the difference between the ecosystem services that had been planned and so-called paid for, things like expanding recreational space, space for stormwater collection and these sorts of things. And we compared those to the so-called serendipitous ecosystem services, the things that nature was providing for free, that really no one had noticed or measured. And some really critical things, you can see the four outliers in red at the upper left emerged. Pollination, carbon storage, nutrient recycling, a lot of things essential for human health, for preventing food insecurity, the climate crisis, all nature was providing. And if these benefits could be better promoted, how much more incentive there would be for mayors to take on more urban park projects. Unfortunately, we looked at what was happening around the world and noticed a big gap in preservation of green space at the scale of the city. New parks were being created in cities. Conversely, preservation's happening in much larger areas outside the city, but very little in the city or at the edge. And we're hoping to correct that. This is where the UN should ideally step in with aspirations, right? Forging consensus about problems, around the kinds of solutions we need. The Sustainable Development Goals were passed in 2015. They brought a lot of fresh attention to these issues. We were excited about one of the goals in particular on cities because it provides the first global metrics on sprawl and on public space in cities, which countries had never had to measure before. The New Urban Agenda, which came a year later in 2016, talks about the need not just to provide quality green spaces, but the connectivity between them. And excitingly, as I mentioned before, in December, the new Global Biodiversity Framework contains a dedicated target that talks about all those things, the quantity, quality, connectivity of these spaces, etc. Singapore has also developed an index that helps cities benchmark where they are with all of these metrics and then measure progress over time. But of course, we need norms and guidelines to bring these aspirations into actions. A few years ago, a number of us met in Barcelona, came up with some urban patterns guidelines. In parallel, this is a study by the Royal Melbourne Institute of Technology. It showed how species richness could be assessed at a metropolitan scale, and therefore places for development could be prioritized. Unfortunately, the fragmentation of administrations in that area made implementing this extremely difficult. That was the subject of another one of our studies. And we went further to try and give guidelines on how land sparing and land sharing within areas could be better prioritized in cities. But at the end of the day, we really do have to do more on the ground to achieve the scale and the speed for the impact we need to, amongst other things, avoid a sixth extinction. So I end with this last section. This was a white paper, Cities in Nature, Planning for the Future, that we launched in December in Montreal. It looks at urban land conversion as a driver of habitat loss. And it offers a new tool that helps cities prioritize interventions along this spectrum, from create to restore, to conserve, to preserve, depending on the needs throughout the kind of transect and the metro area. And what it does is takes open source data on biodiversity, climate change, expansion, overlays the three, projects biodiversity loss, climate risk, urban expansion to 2050. Creates an overlaid map looking specifically at vulnerability hotspots, particularly at the peri-urban edge,
then compares this with any strategic plan that the city might have on file. This happens to be for Honiara in Solomon Islands. The point of all this is to be able to equip cities, particularly data-scarce cities, to decide on an educated basis where and how they can develop with least harm to natural ecosystems. One more tool I wanted to mention, which we're trying to combine, is a citywide public space assessment. And this is much more bottom-up to complement the top-down. We train students with mobile phones and a Kobo Toolbox app to basically take a spatial asset inventory in cities. This might be surprising, but a lot of cities with whom we work, the fast-growing, smaller ones, may have one or no planners on staff, may or may not have an environmental department. Many don't know which land they own, control, and have jurisdiction over. They don't know what should be parks, what should be maintained or not. So this is a great asset to be able to provide these things. And ultimately, there's a qualitative aspect. So when these students go out into the ground, they map ownership, perceptions of safety, perviousness, can test for the presence of certain species. Here we have I'm just sort of jumping in. This is Addis Ababa, and ultimately it was the basis for a revision to its strategic plan. Here are some of the actual projects that resulted in terms of revitalization of rivers into green and recreational spaces. And I think I just want to end by saying, if cities do things right, balancing densification and greenness inside the city, preserving some kind of edge that allows for natural habitats, urban agriculture at the periphery, everyone benefits. Species, human and non-human, spaces built and non-built. And I think then we get somewhere. Thanks very much. Bueno, no es casual que lo que es bueno para la salud del planeta sea también bueno para nuestra salud. Disculpen, me voy a bajar el volumen. Decía que no es casual que lo que es bueno para la salud del planeta sea también bueno para nuestra salud, y a mí me parece que es importante que ha puesto sobre la mesa que hay herramientas, porque ya las hay, porque se están diseñando, para que eso llegue a nuestras ciudades y para que esa receta verde, esa receta de poder ir al campo, ir al parque en lugar de tomarse una pastilla, pueda estar al alcance de todos y podamos hacerlo compatible con unas ciudades que están cada vez más masificadas. Jane Miller, me gustaría que ahora usted completara esa intervención y pudiera aportarnos y detallarnos lo que considere al respecto. Yeah, you know, listening to you present, Andrew, at a really global scale, at some point, for me, is very daunting and pessimistic, and yet exciting at the same time. This really confluence of conflict that is happening around the world is so true. I'm going to talk at a much more local scale. My work with World Urban Parks has been really a phenomenal experience to understand what's happening in different parts of the globe and in different cities. Yet, on a professional day-to-day level, I bring a very local perspective to the table in terms of work that I've done in cities. And so I'm going to share some strategies that in cities where I've run park systems, what we've incorporated to make those cities healthy for citizens and the wildlife that live there. So these two images actually are from Pittsburgh, Pennsylvania. Those of you may not know that Pittsburgh was the steel capital of the world for a good 40, 50 years. Pittsburgh built the cities of the United States because of the production of steel. These two images are in the middle of the day in Pittsburgh in the 1960s. Dark because of the production of steel. The pollution that was created in Pittsburgh was phenomenal.
Men would go to work. If those of you who are older, I remember my dad doing this. He wore a white shirt to work. Men would go to work in their suits with a white shirt, and they brought a second shirt that they changed to in the middle of the day because their shirt became brown and black by noon because of the pollution in the city of Pittsburgh. Pretty staggering when you think about what was created as a result of the steel industry in Pittsburgh. So I want to share with you some images of work that's been going on in Pittsburgh to really transform that. The last steel plant was operational in Pittsburgh up until 1996. Really aggressive amount of tree planting that's been happening to absorb carbon, reduce heat islands in the city of Pittsburgh, such that this is a contemporary map of Pittsburgh and the tree canopy across the city of Pittsburgh. Pittsburgh has three rivers that come into Pittsburgh, and those are the black lines that you see are those three rivers. One of the issues that a major focus of my work over the last 15 years has been around equity and ensuring and developing a national model for ensuring that park systems invest equitably across those cities. You will see where the tree canopy is actually the lowest is along the rivers, which are also the low-income areas of Pittsburgh and predominantly communities of color who live. Not only do those areas of Pittsburgh have lower tree canopy, they have higher rates of respiratory issues. Again, really a result of not having the tree canopy to reduce the carbon, but also the steel plants in Pittsburgh were along the rivers. So again, still residue pollution that's in Pittsburgh as a result of the steel industry that had been there for decades. Also in the United States and across the globe is our need in cities to be responsive to climate change. And particularly, these are the images from Minneapolis, where I used to run the park system there as well. This was after a major tornado that came through the city. Fortunately, Minneapolis has a tree canopy across the city of 32%, which is really good. These major storms that came through Pittsburgh in 2013, the one on the left, we lost 3,000 public trees and 3,000 private trees in the city of Pittsburgh. I'm very proud that our organization, the park system that I managed, our board made a commitment of replanting 5,000 trees within 12 months of losing these 3,000 public trees. Again, recognizing how important tree canopy was. The other issue on the right is an image of a tree infested by emerald ash borer. In the United States, it started in southeast Michigan, and the damage of that beetle that came from China, by the time we were aware that emerald ash borer had hit trees, this was when I was in Ann Arbor, Michigan, the trees were already dead because it kills the inside of a tree. And so, again, it has moved across the United States, and so not only storms, but infestations that impact tree canopies to ensure, creating a diversified tree canopy in your cities so that it doesn't wipe out an entire row of trees in one stretch in a neighborhood is also critically important, and work that's happening in cities. Again, this is a representation of the quality of the tree canopy in Minneapolis. As you can see, a lot of mature trees. So again, not only balancing a diverse species of trees in neighborhoods, but also the timing of planting so that all of the trees in that neighborhood are of the same age, and then you've got to replant and reforest that neighborhood that takes decades to get it to this stage. Obviously, stormwater management in cities is a very critical issue. From unfiltered stormwater that enters into the system that then goes through water plants and stormwater plants to be managed that can be filtered before it ends into the stormwater system. So green infrastructure is really critical in terms of changing how stormwater is managed in cities.
Pittsburgh, for example, was in the EPA, or the Environmental Protection Agency in the United States. Often cities like Pittsburgh, which are industrial cities, Cleveland, Milwaukee, historic industrial cities, are often in the United States under what are called consent decrees to manage their stormwater better because it was so poorly planned and managed in those cities. And green infrastructure is a major solution of what these cities are doing to address the stormwater issues in those cities. This is an image in Minneapolis. Minneapolis was the flour, I'm going to spell it in English, so maybe translate F-L-O-U-R, so flour to make bread. It was the flour capital of the United States. So a big piece of also that was talked about earlier today is honoring the history of our cities. In this case, this is a great example of honoring the history of the flour mills in Minneapolis and yet providing access in a sustainable way to honoring that history and integrating it into the city in a very sustainable way. So this is an old flour mill that has now become part of the park system in Minneapolis and providing sustainable access and honoring that history of the flour industry. Also, you know, most cities are built around rivers because of the importance of the river being a transportation corridor for industry. And so these are two images. One, the image on the left is Minneapolis, and the image on the right is Pittsburgh, converting those industrial river corridors into green spaces for public access by biking, walking, taking the bridges, converting those into bike pedestrian bridges instead of vehicle access. So two cities that have done a great job of converting what was the industrial core of those cities into green access, public access spaces through sustainable efforts of greening. This is our images of Tehran, where they have taken actually a bridge that was a vehicular bridge in Tehran that separated really two communities that had no interaction with each other and converting them into a public walkway, public access site, and the activation that has happened in this city in Tehran because of what has been done with these bridges has been really transformative in these cities in Tehran. Many of you may be familiar. This is, again, an old railroad bed in New York City called the High Line that was converted into this incredible park space. Earlier today, we talked about gentrification. Gentrification, as we all know, happens when you create these great green spaces. You know, I used to believe that gentrification was the problem. It's not gentrification. Everyone wants to live in a neighborhood that looks like this. Gentrification is not the problem, it's displacement. And so what is really critical for those of us who do this work at a local level, as we transform public spaces into green spaces, that we also ensure that our local governments, our state governments, provide anti-displacement strategies so that gentrification can occur in all neighborhoods in our cities, but that our cities also make financial commitments to ensure that low-income residents who live in those neighborhoods are not displaced, that they can still stay in place, so that the cities need to provide resources to low-income residents, and in the case of the United States, also communities of color, so that they can stay in place and enjoy these beautiful spaces. Another major effort, again, this is in Minneapolis, where we all know in cities there are places where crime is occurring. Nefarious activities, drug activity is happening. So a major piece of work, again, to make our cities healthy for everyone. In Minneapolis, our staff in Minneapolis on the recreation side had created pop-up parks. We had 6 vans and 6 trailers that we knew where different kinds of activity that we didn't want to have happen in cities was happening. And literally every day over the summer, these 6 quote-unquote pop-up parks moved from different places in cities, setting them up in the hot spots in a parking lot
in a grocery store parking lot, in dead-end streets, to create positive recreational experiences for kids who otherwise were dealing with drug activity, gang activity in those neighborhoods. So again, creating active living spaces for everyone in our cities. Exposing kids to nature, understanding the value of nature, wildlife in our spaces that kids today don't often know and understand. Also, helping create community gardens, having youth engaged in planting foods, producing those foods, eating those foods, so they understand where food that they're eating every day comes from, and they have a much better appreciation of the value of nature. Obviously, using goats instead of lawnmowers to get rid of invasive species. And this is an example. In Europe, we already know that you do this. This is in Minneapolis. We created the first natural filtration swimming pool in North America, using no chemicals actually to have a swimming pool. And this came modeled after work that's done already in Germany. And this is a living building in Pittsburgh that we built. And by active living building, we're restricted where we could get materials to build this building so that we're not having huge transportation coming from other parts of the United States. But all the materials had to be within a 60-mile radius of Pittsburgh. The building is a living building where it actively transforms energy. We produce more solar from this building than actually we use, so it goes back into the energy. We also manage all the stormwater through as you can see, a fountain that manages that stormwater and recirculates it, and the solar panels on the right that actually produce all the energy for that building to operate. So some examples of what is happening at the local level to make a city sustainable. Muchísimas gracias, señora Miller. Ella nos apuntaba algunos ejemplos, que este congreso se esté celebrando hoy en Madrid tampoco es casual, así que queremos escuchar el ejemplo de esta ciudad como ciudad verde, de la mano de Borja CARABANTE. Pues muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a Fran, a la Junta Directiva de la Asociación, por dejarme participar. Enhorabuena también a los organizadores de este congreso, sobre todo por haber elegido Madrid o haber permitido que Madrid pudiera colaborar, no solo siendo la anfitriona de este congreso, sino además pudiendo participar en estas ponencias, en estas mesas. Yo lo que me llevo son muchas ideas para poder aplicarle. Y al final, este tipo de congresos lo que persigue es precisamente compartir buenas prácticas, buenas experiencias y poder luego extenderlo a cada una de las ciudades. Madrid, la verdad es que siempre, tradicionalmente, ha apostado por tener una infraestructura verde importante. Había un claim en Madrid hace muchísimos años que era un Madrid limpio y verde, y por tanto fue una ciudad que apostó desde el principio por mejorar nuestras infraestructuras verdes, nuestros parques, nuestras zonas verdes, nuestros parques y jardines. De hecho, Madrid, como bien sabéis, el 26% de su superficie es arbolada, el 50% de las calles tiene arbolado de alineación, 3.800 parques y zonas verdes podemos disfrutar todos los madrileños, y por tanto creo que en cuanto a la infraestructura verde, Madrid puede ser, digamos, una referencia, precisamente en haber sido capaz de hacer compatible, como decía Andrew, esa necesidad de transformar nuestras ciudades, la necesidad de desarrollo de las ciudades, haciéndolo compatible precisamente con la preservación de nuestras infraestructuras verdes y nuestras zonas verdes. Pero no solo creo que hemos sido capaces de hacerlo, sino que además tenemos que continuar revirtiendo en aquellas situaciones en las que no se ha producido. Y por eso, una de las líneas estratégicas, uno de los pilares esenciales en el ámbito de la planificación urbanística, yo siempre digo que tiene que cambiar. La planificación urbanística es, sin ninguna duda, multifactorial, pero debe incorporar también el vector de la sostenibilidad, el vector de la preservación de las zonas verdes, en cuanto a la planificación urbanística, en cuanto a la planificación, el crecimiento y el desarrollo de nuestras ciudades. Creo que el compromiso, como decía, es claro y es evidente, y hemos trabajado en tres factores. El primero de ellos, en incrementar nuestra masa arbórea. En segundo lugar, en gestionar mejor nuestras zonas verdes, nuestras infraestructuras, y en tercer lugar, que era un poco también el tema de la ponencia, en la consideración de que
nuestro patrimonio verde también es un elemento de salud, también es un elemento terapéutico. Hemos incrementado nuestra masa arbórea porque creo que todo administrador de lo público, cuando recibe un patrimonio, lo que tiene que devolverlo es en mejor estado y, si es posible, incrementado. Y eso es lo que hemos intentado hacer desde el Ayuntamiento de Madrid. A lo largo de este mandato se han plantado 215.000 árboles. Hemos puesto en marcha el bosque metropolitano, que son una infraestructura que pretende circunvalar todo Madrid como una verdadera anillo verde, y se han plantado 180.000 árboles, algunos de ellos con ocasión también del desastre que provocó la borrasca Filomena, que dañó 800.000 árboles en la ciudad de Madrid, de los que 80.000 hubo que talar. Por tanto, fue un daño impresionante que hemos intentado en esa línea de revertir esos daños con esas nuevas plantaciones. Eso hace que tengamos en Madrid 6 millones de árboles, de los que 1.700.000 pertenece a todo el mundo, conserva el Ayuntamiento de Madrid o se encuentra en espacio público. Por tanto, recuperar, incrementar esa masa arbórea, infraestructuras que no es una cuestión que se ha hecho solo en este mandato. Solo hay que recordar la gran obra de Madrid-Río, que supone una infraestructura, muchas veces se ve como una infraestructura de movilidad, y yo la veo siempre como una infraestructura de medio ambiente, de sostenibilidad, porque en el fondo lo que se ha recuperado es espacio público para que haya en superficie un parque para disfrute de todos los madrileños. Por tanto, incrementar la masa arbórea. En segundo lugar, es necesario mejorar, ser más eficaces, eficientes en la conservación de ese patrimonio verde, de nuestros parques, de nuestras zonas verdes. En el Ayuntamiento de Madrid hemos hecho un extraordinario esfuerzo presupuestario por incrementar esos recursos que se destinan, porque muchas veces en la gestión pública, digamos que siempre es más atractivo inaugurar un parque, ejecutar un parque, que mantenerlo. Pero creo que es tan importante el mantenimiento que se haga de las infraestructuras como la propia ejecución de las mismas. En ese sentido, hemos incrementado un 60% el presupuesto que destinamos al mantenimiento de las zonas verdes, 218 millones de euros al año. Iba a decir gastamos, pero yo creo que es mejor utilizar la palabra invertimos en nuestros parques y zonas verdes, y luego hemos llevado a cabo también mejoras en todos aquellos en los que hemos tenido posibilidades para hacerlo. En concreto, hemos destinado 80 millones de euros en 85 actuaciones para mejorar de manera concreta algunos parques, algunas zonas verdes en algunos barrios, 85 actuaciones en 80 millones de euros. Por tanto, incrementar la masa arbórea, mejorar nuestros sistemas de gestión de ese arbolado, de esas zonas verdes, y también la consideración que debemos otorgar a los parques, a las zonas verdes, como un elemento terapéutico. No solo los árboles y el arbolado son sumideros de CO2, no solo contribuyen a mejorar la calidad del aire, la sostenibilidad, sino que además también hacen de nuestras ciudades más habitables, más descarbonizadas y, por supuesto, también más saludables. No solo porque en la pandemia hemos aprendido que donde mejor uno puede estar es en una zona verde, en un parque, una vez que se desconfine, y que por tanto ahí puede desarrollar multitud de actividades, entre otras la actividad deportiva, sino porque además hemos iniciado también un proyecto que tenemos muchísima ilusión poner en marcha, que son los circuitos terapéuticos. Circuitos en los que en parques cercanos a hospitales, cercanos a zonas, a residencias de mayores, circuitos plenamente accesibles para que los ciudadanos se puedan acercar ahí y considerar también, no solo disfrutar desde el punto de vista medioambiental, no solo desde el punto de vista de la estética, sino también desde el punto de vista sanitario. Y se hablaba aquí de si éramos pesimistas o éramos optimistas en relación a la necesaria compatibilidad que tiene que haber en ese desarrollo urbanístico, preservando nuestras zonas verdes, y yo debo decir que soy ampliamente optimista. Porque hemos visto las fotografías, no todo tiempo pasado fue mejor, por lo que hemos visto, y por tanto yo creo que va a ir a mejor. Y va a ir a mejor porque todos los ciudadanos cada vez tienen una mayor sensibilidad, cada vez tienen un mayor compromiso con el medio ambiente, cada vez se sienten más identificados con las políticas medioambientales y, por supuesto, también con las zonas verdes. Al final, vivir en una ciudad o en otra depende de la calidad de vida que nos ofrezca esa ciudad. Y un elemento esencial de la calidad de vida es precisamente el poder disfrutar muy cerca de donde viva uno, de tener buenas zonas verdes, de tener buenos parques, de tener buenos jardines. Y por eso soy plenamente optimista de que esta evolución, esta tendencia va a ser
positiva y cada vez más. Así que finalizo ya reiterando el agradecimiento y la felicitación a la asociación, a los organizadores de este congreso y que espero que a lo largo de los próximos 3 días de celebración de este congreso podamos seguir compartiendo iniciativas, experiencias que en el fondo alcancen el objetivo común que perseguimos todos, y es que todas las ciudades, este planeta, tenga mejor sostenibilidad, mejor zonas verdes y más arbórea. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Preguntaba si teníamos al menos 5 minutos más, pues para ver si alguien quiere hacer alguna pregunta de todas estas aportaciones tan interesantes, o ustedes mismos quieren replicar algo de lo que ha dicho Borja o viceversa. ¿No? Sí, por ahí vemos una mano levantada. Sí, por ahí tiene el micrófono. KATHLEEN quiere hacernos una pregunta. KATHLEEN Wolf. Thank you very much for your presentations. And question is, we have heard about different scales from global to city scale to an individual city, a single city. Where do you see the bridges? How do we work across these scales? Do you have any ideas? Buena pregunta. You know, I will speak as obviously a professional, parks professional who does this work. And, you know, I would not be as successful as I am running organizations that I run if I did not have these kinds of connections. So being involved beyond your day-to-day job, for example, for me to be involved in World Urban Parks, I'm also involved in national associations in the United States to learn about best practice, hear what else is going on, and, you know, taking away new opportunities, new experiences, what other people are doing, what other cities are doing to advance the work that I'm doing locally. I think that is of critical importance for us to bridge these, the work that we do. Perhaps I'll add to that briefly. In addition to, I suppose what I'd call the transversal sharing of experiences between cities that this kind of Congress is really beneficial for doing. We also need maybe some vertical and horizontal connections. One thing, not to be too self-promoting about my agency, but the UN Habitat tends to be pretty unique within our system for linking national and local. Cities can't do it alone. A lot of decision-making is beyond their control, whether it's immigration or transport or welfare. They need the support, oftentimes, of national governments. That link has to be made. And also action, if we're talking about nature, ecosystems, it's at wider scales, the scale of the watershed, the scale of a functional commuting shed. And so we need horizontal cooperation between cities, suburbs, administrations, and that's something we haven't been very good at, but are trying to prioritize for the future. They've got to collaborate to make a lot of this happen. Thanks. Yo quiero preguntarle, hacerle esa pregunta a Borja. ¿Es fácil tender esos puentes entre ayuntamiento, comunidad y también entre comunidades autónomas e incluso el Estado? Bueno, pues es un reto el ser capaz de colaborar interadministrativamente, ¿no? Y yo creo, en este asunto yo sí creo que hay bastante colaboración y bastante, digamos, objetivos comunes compartidos que de tal manera podamos alinear las políticas. En todo caso, en lo que se refiere a este ámbito, a mi juicio, y necesariamente, por supuesto, la colaboración con la Administración General del Estado y en nuestro caso también con la Comunidad de Madrid, compartir experiencias, como bien decías, con otras ciudades, mancomunar ciudades y, por tanto, que los ayuntamientos más pequeños, que tienen menos capacidad desde el punto de vista presupuestario, también desde el punto de vista técnico, puedan mancomunarse y, por tanto, llevar a cabo proyectos concretos y mancomunados y puedan colaborar, también creo que es un problema, por supuesto, global, pero que se resuelve desde lo local. Desde lo local es la única manera de resolver este tipo de problemas que tienen que ver con la sostenibilidad, que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con la descarbonización. Yo oía una vez que decía, hombre, si al mando
del mundo hubiera 3 o 4 alcaldes, ya se iba a resolver muchos de los problemas, porque los alcaldes son los que están al pie de calle, los que conocen de verdad la problemática real de las ciudades y, por tanto, los que deben afrontar el reto y aplicar las políticas que consideran más eficaces y más eficientes. Pero creo, insisto, al menos en nuestro caso, que en este ámbito hay colaboración institucional a todos los niveles de la Administración. No sé si me salgo un poco del guión haciendo la siguiente pregunta. Yo sé que hoy estamos hablando de ciudades verdes, pero, por ejemplo, en España tenemos una zona a la que se conoce como la España vaciada. Y, sin embargo, hay ciudades que están superpobladas. ¿Habría que animar al ciudadano a salir un poco de la ciudad y a los gestores políticos a ayudar a que ese ciudadano también pueda tener otras vías de trabajo fuera de la ciudad y que no se sienta tan apartado? Yeah, well, exactly. That's a tough one. It's not our traditional area of expertise, working generally with faster growing cities with low capacity, but it is increasingly becoming a problem. Brownfields and extractive economies in parts of Southern Africa, for example. I think we would and have supported moving of people into depopulated, deindustrialized areas, as long as integrated planning is co-locating places of home, work, and services. One of the major problems we've seen in Johannesburg, with whom we've worked, for example, is that most of the population needing jobs live very far from the sites of work. And so there has to be a very strategic redevelopment of a lot of brownfield spaces so that vehicle miles or kilometers traveled are limited and that opportunities are available. So in principle, yes, but the devil's in the details, I suppose, and that's where the planning and design is so critical. We have the same issue in the United States. We call it the rural-urban divide that's occurring in the United States. As movement into cities has occurred really over the last 20 years, there is, depopulation in rural areas. And so there are funding challenges, there's constant battles between these rural areas and urban areas. My struggle with it is that as Andrew mentioned in his presentation, the efficiency of space in urban areas is much better, and efficiency of using, water and land is much more efficient where there's concentrated people living. I struggle also from the standpoint of if we move back to more rural areas, it's less efficient use of these natural resources. So I think, like Andrew said, it's the devil in the details. But I would also say that, respecting those rural spaces, in the U.S., it's been the farmers, it's been the agricultural history of our country has been in these rural areas. And so, the farmers are struggling in the United States. And so how do we balance the use of these natural resources as well as what agricultural spaces provide in terms of our own life and food supplies that we need to sustain ourselves? El equilibrio tan difícil de encontrar. No sé si quieres Yo decir paso algo palabra más porque yo respecto. represento Claro, a la ciudad. España repleta, que es Madrid, no a la España vaciada. Pero es verdad que es un proceso, el de la concentración urbana, es un proceso que lleva muchas décadas y que, por cierto, en las últimas décadas se ha acelerado de una manera importante, precisamente, como bien decían, por la prestación eficaz y eficiente de los servicios públicos. No se puede tener servicios públicos en todos y cada uno de los puntos y rincones de España y, por tanto, hay un proceso de concentración que tiene que ver con eso y con las oportunidades laborales. Es verdad que el teletrabajo, es verdad que la flexibilización laboral permite que muchas personas puedan irse a vivir o puedan vivir más lejos de los centros de trabajo, pero es un proceso, el de la concentración urbana, que parece imparable. Ojalá sí, ojalá pudiéramos tener servicios públicos en todos los rincones. Por ahí veo que hay una mano alzada. Hola, bueno, nada, agradeceros este espacio de encuentro de todos los profesionales que nos dedicamos a esto y que realmente disfrutamos con ello. Y quería retomar lo que se ha comentado en la anterior ponencia y es la importancia de la participación ciudadana también a la hora del diseño
y digamos, la gestión de los espacios verdes públicos. ¿Creéis que es importante y es una tendencia a nivel mundial y en su caso de Estados Unidos el hecho de hacer partícipe en consultas de participación ciudadana para proyectar las nuevas zonas verdes y los espacios públicos? Gracias. Dicen que sí con la cabeza, pueden responder. I would argue that it is the foundation in the United States of public park spaces. You know, those of us who manage and operate park systems are simply the stewards of those spaces and stewards of the resources available to manage those spaces. Those spaces in the United States are the community spaces. And so it is incumbent on us and an expectation that we don't do anything without engaging the community, getting the community's perspectives and priorities, and then designing, building, and offering services that are reflective of what the community says they want those spaces to be. Solo sí o no, Borja Carabante, porque nos tenemos que ir. ¿Podríamos tener alguna consulta en Madrid para ver a qué dedicamos nuestros espacios? Yo creo que los ciudadanos cada vez tienen que participar más en las decisiones públicas y, por tanto, no solo en ese ámbito, sino de manera general y en esta manera concreta porque precisamente los parques, los jardines, tienen que sentirse como propios para poder vivirlos y, por tanto, yo creo que es importante la participación ciudadana. Hay que buscar qué mecanismos son los más adecuados para poder dar oportunidades de participación. Y luego otra cosa, yo siempre hablo de los ciudadanos también, no solo en esa faceta de participación, sino también con los auditores de las políticas públicas, porque son los que tienen que decir si estamos acertando o no estamos acertando las administraciones y son los que nos tienen que decir por dónde estamos yendo y si estamos, como digo, acertando. Así que convertirles en los auditores de las políticas públicas es el reto que tenemos en la administración en el ámbito de la participación ciudadana. Bien, pues muchísimas gracias. Terminamos aquí esta mesa redonda. Muchísimas gracias por su participación, por la participación de todos ustedes. Espero que haya sido gratificante y fructífero todo lo que aquí se ha hablado. No terminamos con esto porque enseguida, si no estoy equivocada, se van a presentar y se van a entregar los premios de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Así que pido un aplauso para ellos que han contestado a todas las preguntas. Muchísimas gracias. Borja Carabante, Jane Miller, Andrew Rath. Thank you so much. Thank you. Y bueno, no va a terminar aquí la jornada, ni muchísimo menos. Recuerden que esta tarde hay otras dos ponencias de altísimo nivel. Y yo cedo la palabra a la asociación para esa presentación y entrega de premios. Buenos días. En el programa del Congreso damos paso ahora al fallo, a la defensa y al fallo de el premio de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos a la mejor labor realizada por distintas administraciones en el planeamiento, creación o gestión de los espacios verdes públicos. Se ha presentado la candidatura del Ayuntamiento de Burgos. La candidatura se titula Plan Director del Arbolado Urbano del Ayuntamiento de Burgos y se va a ocupar de la defensa el jefe de Servicio de Medio Ambiente y Sanidad, don Carlos García Güemes. La votación de este premio será realizada por los distintos jurados que componen los otros premios que convoca la asociación, el premio Revista PARJAP, el premio Juan Julio y el premio Alhambra. Por lo tanto, pido por favor a los miembros de los distintos jurados que se acerquen a las partes centrales en un sitio que han reservado para ellos, porque se les va a repartir una pequeña... Sí, ahí estáis bien, ahí estáis perfectos. Se os va a dar ahora una pequeña tarjeta para la votación y se va a habilitar aquí una urna donde después de la defensa de la candidatura de Burgos tendréis que emitir el voto. Al ser una única candidatura, el voto solo puede ser sí o no, si se le concede el premio o no. Entonces, cedo la palabra a don Carlos García Güemes, del Ayuntamiento de Burgos. Gracias, Carlos.
Buenos días, muchas gracias. Soy el responsable del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Burgos y voy a defender un trabajo que hemos realizado a lo largo de este año con un esfuerzo grande. Nos ha llevado muchos momentos de reflexión intensa, de discusión, que es el Plan Director del Arbolado de Burgos. Ya está aprobado, incluso lo hemos llevado al Pleno Municipal y fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos, lo cual es una brillante excepción. Y está también a disposición de todos ustedes en la página web del Ayuntamiento y espero que lo consulten porque bueno, entendemos que es un trabajo técnico de gran nivel que hemos realizado nosotros con la ayuda de una empresa consultora que ha realizado parte de los trabajos. Bien, es un documento de planificación en el esquema general de la de planificación no difiere mucho de otros documentos de otros ámbitos de planificación. En primer lugar, lo que tenemos que tener es un conocimiento detallado y claro de lo que hay. Tenemos un GIS, disponemos de un GIS en el cual tenemos gran cantidad de información, pero bueno, queríamos conocer otra serie de datos ajenos a la documentación que se va incorporando a ese sistema de información geográfica con el que gestionamos la infraestructura verde del Ayuntamiento. Una vez que tenemos una foto clara de la situación actual, hay un segundo punto muy importante y es cuál es el objetivo o la imagen objetivo que queremos tener a medio plazo, en un plazo que hemos estimado en 10 años, con objeto de que se puedan ver, de que sean tangibles los cambios que se han ido implementando de acuerdo a la implementación del propio plan. En la definición de esta imagen objetivo, pues luego lo comentaré, hemos invertido una gran parte del trabajo porque en función de esa imagen objetivo después tenemos que crear esas directrices de gestión que nos van a ayudar a llegar a ese objetivo. O sea, esos serían los tres grandes grupos de trabajo, de estructura del documento. Bien, aquí les muestro unos pocos datos de lo que tenemos en la ciudad de Burgos. Dentro de lo que es el ámbito del plan director, figuran los espacios urbanos, a excepción precisamente de una finca que ya tiene su propio plan director, que es una finca propiedad de patrimonio nacional. Y todas las zonas que no pertenecen al suelo urbano. En el suelo rústico tenemos 2 planes de gestión aprobados por la administración competente, en este caso la Junta de Castilla y León. Entonces nos ceñimos únicamente a la mayor parte de la zona urbana. Bien, estos son parte de los datos que hemos tenido que incorporar, aparte de lo que tenemos en el GIS. Por supuesto, nos interesa mucho los que figuran en la parte de abajo, la alergenicidad, por ejemplo, de las especies, que nos va a ayudar después a mejorar la selección que hemos venido haciendo. También las molestias que pueden provocar algunos frutos. Aquí, generalmente, pues, son los vilanos de los clones de chopo, de las choperas que puede haber todavía por la ciudad y que estamos poco a poco intentando sustituir. Bueno, pues que generan pues bastantes molestias en la ciudadanía en la época de fructificación, generalmente en el mes de junio en Burgos. Bien, el aspecto más relevante de esa primera parte precisamente es la correcta definición y la valoración de los servicios ecosistémicos. Aquí hemos incluido en esta diapositiva solo unos pocos de esos servicios ecosistémicos. Sabemos que hay 3 grandes bloques de servicios ecosistémicos, los de aprovechamiento, que realmente pues, tienen una importancia relativa residual en lo que es una zona urbana.
los servicios ecosistémicos de carácter cultural, que son, bajo mi punto de vista, los más importantes. Hemos tenido antes una charla estupenda de KATHLEEN Wolf, con la que nos sentimos plenamente alineados. Los servicios ecosistémicos que tienen que ver en sentido amplio con el ámbito de la salud, creemos, estamos plenamente convencidos que son los más relevantes hoy y que van a serlo más todavía en el futuro. Y también muy importantes los de regulación. En los servicios ecosistémicos que tienen que ver con la regulación, por ejemplo, el efecto isla de calor, también muy importante. Hace poco había una imagen de la ciudad de Madrid que circuló por redes sociales, espectacular, sobre la temperatura del suelo, no sé si tuvieron oportunidad de verla, que realmente era un negativo de las zonas arboladas de la ciudad de Madrid. Entonces, bueno, pues ese tipo de imágenes, en este caso, pues nos ayudan a comprender cuál es la importancia que tiene el arbolado precisamente para mitigar el efecto ola de calor, isla de calor, perdón, que es tremendo. Y también hay un efecto muy favorable en cuanto a control, dependiendo de las especies, por supuesto, en cuanto al control de determinadas sustancias contaminantes en la atmósfera. Todos esos son servicios ecosistémicos de regulación. Bien, en algunos de ellos hay unos criterios de valoración bastante claros. Yo sí que echo de menos aquí, en general, la dificultad que tenemos para poder valorar correctamente estos servicios ecosistémicos. La valoración económica. Hay metodologías, hay valoraciones contingentes, hay valoraciones vía encuestas, pero yo creo que falta trasladarlo también a la ciudadanía. Cuando sepamos realmente el valor enorme que tienen las zonas verdes, también nos valdrá a los gestores para poder tener mayores presupuestos para la conservación y para su extensión, y también que la ciudadanía sea consciente y desde su ámbito también pueda dirigirse o interesarse en ese sentido, en ampliar y mejorar la infraestructura verde. Yo creo que ahí tenemos un pequeño déficit, es complicadísimo, evidentemente, pero deberíamos hacer un esfuerzo en llegar a ello. Bien, bueno, tenemos, por supuesto, no voy a entrar en ello, pues gráficos y datos de abundancia de las distintas especies y los servicios ecosistémicos también, algunos de ellos agregados según cada una de las especies. En fin, todo esto está a disposición en el documento. Bien, otro aspecto muy relevante es el análisis del riesgo del arbolado. Aquí hay varias metodologías, como probablemente sepan, todas más o menos tienen el mismo fundamento. Por un lado, hay un riesgo intrínseco de las condiciones del árbol, de que colapse, y por otro lado, ese riesgo está matizado por la capacidad que tiene para provocar daños en las personas, en la población o en bienes. En nuestro caso, el riesgo se analizó en una serie de árboles, en unos 5.000 que están aquí, con bastante buen tino. Uno de ellos, de los marcados como de riesgo medio, pues precisamente sufrió una situación de colapso parcial durante las vendaval en las fiestas patronales que causó 2 heridos el pasado verano. Entonces, pues bien, este mapa de riesgo de arbolado para nosotros es básico porque ya nos está diciendo de cara a disminuir el riesgo de esos árboles en cuáles tenemos que actuar de forma preferente. Bien, la definición de la imagen objetivo a la que antes he aludido y que nos ha llevado pues, un proceso de reflexión bastante largo y cambiante a veces. En este proceso ha tenido mucha importancia también la percepción ciudadana. Preguntamos a la gente una serie de preguntas de qué pensaban de acuerdo a las zonas verdes, qué les parecía bien, qué les parecía mal, qué cosas se podían mejorar, si las utilizaban, si no. Y bueno, pues realmente los resultados fueron bueno, pues bastante
un poco diferentes a lo que pensábamos, ¿no? Y está bien. Nosotros, al final, los gestores estamos probablemente un poco contaminados por nuestro ámbito y no conocemos con detalle cuál es la opinión de la media de la población, que son realmente los usuarios finales de la infraestructura verde. Está muy bien preguntar a la población. Antes se ha comentado también aquí en la mesa redonda. Bueno, yo percibo también que tenemos un cierto déficit por las dos partes. Las administraciones no establecen los canales adecuados de participación pública. La participación pública es mucho más que un periodo de vista en un procedimiento administrativo, obviamente. Y por otro lado, también percibo que la ciudadanía tampoco está acostumbrada a participar de forma propositiva en los ámbitos que se da. Entonces, ahí tenemos un cierto déficit arrastrado y que tenemos que luchar por revertir desde ambos ámbitos en lo que se pueda. La percepción de la ciudadanía es básica y yo percibo que todavía cuesta un poco que se hagan declaraciones propositivas. La gente se queja mucho, las quejas sí que llegan, pero no estamos abriendo lo suficientemente bien ámbitos donde podamos recoger opiniones en positivo y, como digo, propositivas. Entonces, pero bueno, hicimos nosotros aquí nuestra encuesta, preguntamos y bueno, pues tuvimos una opinión general de la población pues bastante buena y bastante bueno, pues demandante de mejoras también de las zonas verdes y bueno, pues en general había una conciencia clara de necesidad de conservación y de extensión de esas zonas verdes. En Burgos realmente pues, se utilizan mucho, hay zonas, sobre todo en el entorno de los grandes ríos, pues que hay unos paseos habilitados y son muy utilizadas. Bien, los objetivos que tiene el plan, la imagen objetivo, aquí la tenemos, aumentar la cobertura arbórea. Por supuesto, yo creo que es un objetivo inicial irrenunciable, independientemente de la que sea. En nuestro caso, pues, en el ámbito que tenemos hay un déficit con respecto a lo que dice la FAO, pero independientemente de ello, yo creo que este siempre debe ser un objetivo. Fomentar la calidad de vida y buen estado del arbolado, promover el embellecimiento, por supuesto, de la ciudad. Debemos tener mucho más en cuenta al hacer los diseños los puntos de vista más importantes de los espacios arbolados y que a veces no se consideran. El incremento de la biodiversidad también en relación a la población de árboles, eso va a traer a su vez un incremento de biodiversidad de otros grupos. Muy importante, no solo por el aspecto ese que nos hemos oído, de que también tiene su influencia en la salud, tiene su influencia también en el paisaje urbano y tiene también su influencia y su seguridad de cara a los gestores, el tener un pool grande de especies con objeto de que si hay plagas o enfermedades que afectan a una especie, a un determinado grupo, a un género, pues no tendremos un problema grave por desaparición de cubierta arbórea. La promoción de la salud y el bienestar, me he referido a ello, básico, es fundamental, estamos trabajando en ello, muchas actuaciones relativas a la mejora de la salud dentro de las zonas verdes ya, de todo tipo. Potenciar la concienciación ambiental en la ciudadanía, la educación ambiental, básico, por lo que he comentado antes también. Es importante que la ciudadanía conozca, sepa y valore la infraestructura verde. Eso nos va a dar a nosotros también mucha fuerza para nuestro interés. Es básico. Y la mejora de la planificación y una toma de decisiones eficiente. Muchas veces las decisiones que venimos tomando los gestores pues, carecen de un protocolo concreto y se basan muchas veces en nuestra experiencia, que está muy bien, pero yo creo que debe tener una fundamentación reglada detrás. Es mucho más lógico.
aquí nos la hemos jugado un poco y porque insistimos en que queríamos que estos objetivos fuesen medibles y mensurables. Es decir, que dentro de 10 años, si no los logramos, pues nos vamos a poner colorados. Pero yo creo que también el hecho de tener un objetivo concreto, cuantificado, nos ayuda para ver si estamos cumpliendo los objetivos del plan, de alguna forma nos obliga a reforzar aquellos aspectos que están quedando atrás. Bien, para lograr esa imagen objetivo hemos diseñado 26, les hemos llamado 26 directrices de gestión. 26. Aquí pongo algunas que pueden ser, bueno, algunas de las más relevantes, pero hay hasta 26. Plan de adecuación del suelo al arbolado urbano, plan de renovación del arbolado, muy importante. El plan de podas, aquí hay un cambio conceptual absoluto respecto de lo que se venía haciendo. Se ven el tipo de podas, dónde hacer esas podas, cómo hacerlas, dónde no hacerlas. Es más importante lo que no se va a hacer casi que lo que se va a hacer. Entonces, bueno, todos esos cambios también están relacionados con el programa de comunicación ciudadana. Hay que educar a la población de que los cambios que estamos implementando, que vamos a implementar, tienen un sentido y no son un mero capricho. Entonces, bueno, hay que hacer de alguna forma cómplice a la ciudadanía de todos los cambios que pensamos hacer. El plan de riesgos, ya me he referido también a él. En definitiva, estas directrices de gestión, estos planes, hay un plan también de alcorques vivos que baja también hasta el nivel de mezcla de especies que se deben utilizar en la implantación de los alcorques. Tenemos ya una cierta experiencia, llevamos ya 2 años con el programa de alcorques vivos. Hemos visto precisamente que hay un déficit de comunicación ciudadana. También estamos nosotros aprendiendo a qué tipo de actuaciones debemos hacer. Para mí es un programa irrenunciable, me parece precioso, tenemos alguna experiencia estupenda, pero bueno, tiene también su pequeña dificultad. Creo que en Zaragoza tuvimos una ponencia que hablaba en concreto también de los alcorques vivos y bueno, estableció también ahí las dificultades de su implantación. Hay un plan también de formación de los trabajadores. Cualquier cambio pues es complicado para la ciudadanía, que hay que explicárselo, hay que hacerla partícipe, también para los trabajadores. Bueno, pues con el mismo tema de los alcorques, pues los trabajadores tienen que comprender, después de haber estado 40 años entrecavando todos los alcorques, pues que ahora no hay que entrecavarles y que hay que hacer otras cosas. Entonces, bueno, todos nos causa cierto vértigo, cierto rechazo cualquier cambio. Estamos en nuestra zona de confort y las inercias son a veces complicadas de revertir, pero también tenemos que incidir en ese aspecto. En definitiva, no sé si me estoy extendiendo mucho, en definitiva lo que queremos con estas directrices de gestión es mejorar los sistemas ecosistémicos. El gran cambio conceptual que queremos conseguir precisamente es ese. En el contrato de mantenimiento de infraestructura verde que estamos ya preparando, el borrador, el objeto del contrato no es la mejora de las zonas verdes, ni la ampliación de las zonas verdes, ni tener unas zonas verdes mejores, no. El objeto del contrato es maximizar los servicios ecosistémicos que nos proporcionan las zonas verdes, con las restricciones presupuestarias y de otra índole que correspondan, pero la maximización de los servicios ecosistémicos. Esto es mucho más que un mero cambio cosmético o de palabras, sino que es un cambio conceptual muy potente y muy profundo. Y bueno, y todo esto pues lo vamos a hacer gracias a este plan. Por supuesto, lo que vamos a hacer en el nuevo contrato está alineado con estas directrices que son de obligado cumplimiento. El ayuntamiento, en su máximo nivel, que es el pleno municipal, las ha hecho suyas y bueno, pues encantado de haberles podido ofrecer así de una forma un poco sintética y quizás atropellada este documento del cual nos sentimos muy orgullosos. Muchas gracias. Los miembros del jurado creo que tenéis una papeleta, simplemente tenéis que poner sí, no
y depositar la papeleta en la urna que se ha habilitado al efecto. Luego procederemos al recuento y se tomará la decisión.